Naam, sadakta mpenzi mtazamaji popote ulipo, wakati ni huo. Ikiwa ni tarehe 4 mwezi Disemba mwaka 2022, zikisalia siku 26 pekee kuuzika mwaka 2022 kwenye kaburi la sahau. Basi ungana nami kutoka mwanzo hadi tamati mwa habari hizi. Jina langu ni Sadam Muballe, lakini yote tisa tukienda moja kwa moja kwa habari yetu ya kwanza, inasema kwamba askofu mkuu wa Church of Uganda Sadam Muballe amekemea vikali nchi za magharibi kwa kuunga mkono vitendo vya mahusiano ya jinsia moja. Askofu anasema kwamba ni jambo la aibu na kusikitisha kwamba nchi hizo ndizo zilihubiri Injili katika mataifa ya Afrika, lakini yameweka upaumbele masuala yasiyo ya kidini na kimungu. Kanisa la Church of Uganda limeanzisha mradi wa kusaidia makanisa mbalimbali kujitegemea kiuchumi. Askofu mkuu wa Church of Uganda Sadam Muballe amehimiza wakuu wa kanisa eneo bunge la Mityana kufanya kazi kwa bidii na wasiegemee msaada kutoka nchi za magharibi ambapo anasema zimekiuka mafunzo ya dini. Support the Church of Uganda. We as the Church of Uganda have made a resolution of going business. It's called business evangelism. To support our souls, self-sustenance. Because we have discovered those men and women where the gospel came from in England, they are fighting a backsliding battle of faith. They are promoting lesbianism, gay, transgender and so forth. Askofu mkuu pamoja na askofu wa dayosisi ya Mityana wamehimiza wakuu wa kanisa katika eneo hilo kuanzisha biashara ndogo ndogo ili kujinasua katika dimbwi la umaskini. Waziri wa ardhi Judith Nabakoba kiwarai wakazi wa eneo hilo kukumbatia miradi mbalimbali ya serikali kama parish development model kama njia mbadala ya vita dhidi ya umaskini. Not only engaging but also to know how much has been brought into an area and how can they benefit from the fund. Waziri wa makazi Pasis na Muganza amepongeza viongozi wa dini kwa mwongozo wao katika ndoa na migogoro ya nyumbani katika familia. A family is the smallest unit of the state. When families are stable, the state is stable. When families become unstable, the state cannot be stable. Because all of us, whether the minister, whether His Excellency the President, whoever, we come from these smallest units, and those are the families. Naam, na basi kando na habari hiyo ya askofu mkuu, tukienda pale kwenye nchi jirani ya demokrasia ya Congo, ni kwamba ubovu wa barabara nchini humo umetia wa barabara katika nchi ya demokrasia ya Congo umedumaza shughuli za operesheni za vita nchini humo dhidi ya kundi haramu la Allied Democratic Forces. Kamanda wa operesheni za pamoja nchini humo anasema kwamba changamoto hiyo imelipa kundi hilo afueni dhidi ya operesheni na uvamizi wao. Hii pesa sio ya gava, ni ya watu gani? Biashara kule ndani Kongo. President Museveni ametengeneza barabara kutoka Kasindi anaenda hadi Butembo. Kama barabara mzuri, sisi tumeweka UPDF kwa kila barabara. Siku hizi hata nasikia kuna kuchoma gari tena. Okay, lakini iko kidogo sana, lakini nafikiri sasa imekuwa mzuri kuliko. So nataka mtusaidie, kama mnasikia mambo mnatuambia. Kama mnasikia mambo yanafanyika Kongo vile mnaambia sisi. Huko Kongo watu wamefurahi sana. Wanafurahi sana kusikia kwamba UPDF iko huko. The roads infrastructure in Congo here in the eastern Congo is a huge challenge, and that's what impedes our journeys, our movement, our troop dispositions, our logistical supplies is a huge challenge. Hakuna shida, hakuna wasiwasi. Yani ADF sasa tumejaribu kuwafukuza. Sasa kazi yenu kama wananchi ya Karuhamba, kama mko kwa shamba huko, kama unaona ADF, kimbia. Kuja ambia nini? Jeshi lazima wawafate, wawakimbize. Yani kama wanajua sasa jeshi na wakimbiza, hawatarudia kuja kufanya nini? Kutafuta nini?
kutafuta nyinyi wananchi ambao mnalima kwa porini huko? Ewana wetuli sawa zeno baita yo Karuhamba. Karuhamba is so deep eli uansi wa Beni ne Butembo atenge eli kumpi ne confluence ya river Lusulube ne river Semuliki. Tuli wala nnyo, tuli munda nnyo makubo mabi twatandisa okutambula igulu kuva ku machasa wa 2 ne tutuka musanga musanvu munana gwa kiro kwe kutuka wano. Na Meja Jenerali huyo Dick Olumu akijaribu kutufahamisha kinachoendelea katika ngome za vita hapo nchi jirani ya Congo. Lakini tukisalia huko Congo ni kwamba huku jeshi la UPDF likiendelea na operesheni dhidi ya kundi haramu la ADF nchini Congo, baadhi ya wananchi waliokuwa wametekwa nyara nchini humo na kundi hilo wameokolewa. Jeshi la UPDF linasema kwamba litaendelea na vita dhidi ya ugaidi hadi kundi hilo litakapotoweka na usalama kurejea nchini humo. Kufika nilifikaka nikamaliza miezi 3. Baka nigawea mbwana. Kunigawea mbwana tukaishi tu naye mpaka kubeba mimba. This is an area that had been covered a lot by the ADF, and since March that the UPDF reached this area, you will notice that the ADF have reduced the activities, that the ADF within the areas of Mwalika and especially here, specifically here in Karuhamba, have been terribly hit. The last 2-3 days, there was a huge hit on one of the ADF commanders called Muraro. We got a lot of equipment from them. A number of them quite were killed. We got a lot of communication gadgets. We saved a lot of women and children who already are in Kalembo. We are going to meet them tomorrow in Kalembo, talk to them and hear what their story is. Naam, na basi tukitoka katika ngome ya vita DR Congo na kurejea hapa nchini Uganda katika wilaya ya Kayunga ni kwamba afisa mkuu wa utawala wa Kayunga Abdul Batambuze amelalamikia serikali kuhusu unyakuzi wa ardhi unaofanyika katika eneo hilo. Batambuze anasema kwamba ameandika barua kadhaa kwa Wizara ya Ardhi lakini hajapata jibu, jambo ambalo anasema linatia rasilimali ya serikali mashakani. Someone went and surveyed the land, including the entire school, also including a prison there in Galilaya, and is having already a title. But this is a government school which someone is grabbing. Even in Galilaya again, there is another individual who is tussling it out with the district. He wants to grab the health center 3. This land title is enclosing the sub-county headquarters, it's enclosing the police, it's enclosing the prisons, and is also enclosing the health center 3. I've not heard from Ministry of Lands requesting them to cancel that title to save the government institutions which are being given to an individual in that land. Even the public who are served by those very institutions, instead of waking up and assisting themselves and the government, they keep on backing the grabber. Mukono district has a land office, it has a registrar. What about Kayunga Town Council? Why don't we receive our own registrar, over who he will be charged with registering land, particularly, specifically in Kayunga? No, we can't have offices because this is a government policy. This Ministry of Lands and Urban Development zonal offices were placed at specific regional centers. The MZO of Mukono serves the greater... Naam, unyakuzi wa ardhi ukiendelea kukua na kupewa kipaumbele na wanyakuzi wa ardhi. Na basi katika hiyo habari tutakuwa tena tunaenda kwa habari nyingine ambayo inafanana na habari hiyo kuhusu juhudi za kulipa wamiliki wa ardhi katika wilaya za Lyantonde na Chitagwenda. Zimeng'oa nanga juhudi hizo ambazo zinalenga wamiliki wa ardhi kuwa na wakazi wa wilaya hiyo. Zilitangazwa na waziri wa ardhi Judith Nabakoba alipokuwa katika ziara yake katika eneo hilo. By the 6 villages were almost being evicted by one who is claiming to be the owner of the land.
requesting the resident district commissioner, Tagwenda district, provide with us with security for the said subdivision exercise on our lands, which some of us have stayed uninterrupted for 60 years and above. What we have agreed with the community and the leaders for the status quo to remain, but also no activity of boundary opening should take place. We are going to investigate deeply. We have given ourselves 2 months to investigate the matter conclusively, to come out with concrete recommendations. Bona fide occupants should be protected on any piece of land in Uganda. The directive was given to the RDCs. And in case they get any disturbances, they can always get back to us in the Ministry of Lands for further guidance. What we want is people to live in harmony, but also to live in peace. What developments are there? Because we have seen there is a sub-county, there are health centers, there are schools, there is electricity. All that infrastructure has been put in place by government, and there are settlements in that area. So the status report will be taken to the Prime Minister, who is now chairing the Cabinet Subcommittee on Environmental Matters, and we shall be in position to deliberate on that and see how to take the report to His Excellency. Because we hear that there is a land fund, let the Minister help us and the man be compensated. The law is very clear. It should be negotiation, and the parameters are clearly noted, all spelled out in the Land Act. So I have told the landlord that much as you are the landlord, you are the holder of the title, evictions are non-existent. We don't expect an eviction to be carried out. In case you are to enter into dialogue, it should be peaceful dialogue, peaceful negotiation with the people. Naam, masala ya ardhi hayo yakiendelea kuibuka, lakini kando na masala ya ardhi ni kwamba waziri wa masala ya teso Kenneth Ongalo Obote amesema kwamba wizara itaendelea amesema kwamba wizara itaendelea na juhudi za operesheni za kutia elimu katika eneo hilo kuwa nzuri. Waziri huyo alisema hayo alipokuwa katika sherehe ya mchango wa ujenzi wa shule ya upili ya SID katika wilaya ya Kaberamaido. So this 300 million is going to give us 4 classroom blocks. It's a 4 classroom block, and then an office, and then some 5 stanza, the toilet with the 5 stanzas. The students were there, they needed education, but we couldn't wait for the school to be constructed. We started, government came in and started with the biggest task of paying the staff. So that made our work very easy. We are going to have the enrollment is going to go up because we are bordering Dokolo, and Dokolo is our neighboring district, so we shall get a number of students from there. We've done a lot of work in Teso since we took over this ministry. We have a school in Kapelebiong, we have a school in Kalaki, we have a school in Suroti, we have another one in Ngora, and today we have this one and many others. So there is a gap here, almost a lacuna. They do not have enough funds to work on this road. Ministry of Works works on this one, and yet most of their revenue is lying here, untapped. And once we open this road for them, they will be able to tap it. That is the meaning of affirmative action. Naam, na basi habari hiyo ya waziri huyo wa masala ya Teso inatuleta katika tamati mwa habari zetu za kipindi cha kwanza. Kwa sasa nitakuwa na kunywa kopo la maji, usiondoke, tunarudi na habari zaidi.
pack it, share it. The 4G Wakanet MiFi. Pocket it, use it, enjoy it. Visit any MTN service center or Banana Phone World outlets. Get it at 75k. The MTN 4G Pocket MiFi is it. Naam, na basi shukran sana na karibu tuendelee na habari zetu. Shirika la kuhifadhi mazingira na wanyama duniani la World Wide Fund for Nature limetoa msaada wa mashine za wapanzi kwa wapanzi wa miti katika wilaya 5 za magharibi mwa Uganda. Mashine hizo zinalenga kuboresha ukataji mzuri wa miti kwa wakulima hao. Natunguza business yetu. We are so grateful as Mitoma people for this wonderful support of encouraging these tree growers to make a tree as a business. I want to thank her for this new technology that is offered to the tree growers in Mitoma. Once the protected areas are protected, jobs are created for the young people that are running the sawmills. People start realizing incomes and appreciating the value and appreciating that once they cut the trees, they plant more. We shall use it well to make sure that at least the environment is well protected. It won't stop us protecting the environment. Even our pockets will get some resources. Operative, so that we can enhance our cooperation, whereby we shall benefit in other areas like we have benefited today from WWF by offering the new technology for tree business. Initially, before the sawmill, most people have been using the power saw, and as it has been realized, studies have shown that there is a lot of wastage of the timber that comes from there, and that is why we feel like bringing the sawmill helps to avoid that kind of wastage. Na wakazi hao wakipata afueni kwa kupata msaada wa mashine hiyo ambayo itawasababisha ambayo itawawezesha katika upanzi na ukataji mzuri wa miti. Lakini kando na hayo ni kwamba wakazi katika eneo la Buikwe wana sababu ya kutabasamu baada ya shirika la Stanbic na la Diana Foundation kutoa mchango dhidi ya kuboresha hospitali ya eneo hilo. Mwakilishi wa bunge katika wilaya hiyo, Diana Mutasingwa, ametoa wito kwa serikali kufadhili hospitali katika eneo hilo. Kawolo Hospital eina traffic oba population eyamani nti accidents ezibeera emabira. Omuntu avudde Kampala nafuna accident mu mabira, avudde Kayunga, avudde Mukono, avudde n'Esoloti n'osanga nga afunya akabenje, bonna badduukirira wa Kawolo Hospital. Kwebaza Lugazi Muslim Health Center tibakwatiddeko nnyo Kawolo Hospital okulaba nti traffic ebeere Kawolo bagireeta wano ate ne mubakolako obulungi. Let's not forget nti Ebola ekyali naffe ne COVID ekyaliwo, naye tufune ekyokulya ekizimba omubiri which can make you work harder. Omuntu omulamu yakola wealth, bw'oba oli mulwadde ojja kusigalamu mu kitanda. I thank all of you for this supplement. We actually look into our funding, which is set for the year's CSR, that is the corporate social responsibility. We choose one health center among the magnified health centers so that we can support the community to move it from one level to the second level. Have a theater, but it is still lacking. They have no enough solar panels to power all the wards and the compound when there is a blackout. So in case Naam,
Basi kando na habari hiyo ni kwamba shirika la Korean Program on International Agriculture na Research pamoja na National Agricultural Research Organization imetia saini dhidi ya kuboresha kilimo cha mchele nchini. Haya yamesemwa wakati wa uzinduzi mpya wa teknolojia ambayo imeanza, huku wakulima wakiwa na matumaini kwamba teknolojia hii itaboresha kilimo. Also, this project helps us to transfer knowledge and technologies from South Korea that has grown rice, and you can see their productivity is high at about 8 tons per hectare compared to ours, which is about 2.5 metric tons per hectare. Very low. We actually thought we would release it this month, but it was deferred to January of next year. So this, we think, is going to be a flagship variety for the next phase of the project. So meaning we have now better varieties for irrigated ecology, which will replace all these kinds of varieties with a 9 variety. So that's the advantage. Today, as we talk about aromatic rice, it's mainly produced in the lowland areas, in the slums. But today we understand farmers being moved away from the production areas. We are talking about aspects of water. And then irrigation, is it going to work along those lines? It is much larger in rice cultivation area, and the farmers and the rice consumption is growing rapidly. We look forward to hearing good news in the future. And the rice technology development the project will be completed this year, and it will be extended to farmers demonstration project over the next step from next year. Naam, na basi kufikia hapo sina la ziada isipokuwa kukutakia mwaka mpya wenye fanaka na Krismasi vile vile yenye fanaka. Basi ungana nasi katika habari zetu zinazokuja katika lugha ya Kiganda na mwenzetu Shaidat Nasaku. Jina langu ni Sadam Muballe. Sadakta. UBC, inspiring Uganda.